Guten Tag, Kinder. Es ist Rechtschreibwörter wie Weihnachten or Gedicht, like poem, or Gesicht. Now, das ist nicht so schwierig, solange du nicht denkst, es ist Ch wie in Englisch. Was ich mache mit diesen Rechtschreibwörtern ist, ich habe die Ach-Wörter oder Acht und die Ich-Wörter. Und dann eine Ausnahme, Ilch. Gar nicht so schwierig. Acht, die Nacht, die Schachtel oder Box, die Sachen. Alles mit Acht, manche mit T, ein Wort mit EL, ein Wort mit EN. Dann die Ich-Wörter. Endlich. Finally. Das Gesicht. Das Gedicht. Meistens reimen sie, aber nicht immer. Die Geschichte. Frau Sleidem liebt es, Geschichten zu erzählen und auch zu schreiben. Das Licht. Okay. Hier ist die Geschichte über das Milchgedicht und mich. Now, das Milchgedicht werde ich nicht vorlesen, nur die Geschichte über das Milchgedicht und mich. Uhr 8, es ist dunkel 8 Uhr, in der Nacht machte ich das Licht an und ging in die Küche, um Milch zu trinken. Ich fiel über eine Schachtel mit vielen Sachen aus Papier drin. Eine Schachtel ist wie eine Box. Da war ein langes Gedicht über ein Kind, das so oft und so viel Milch trank, dass er immer einen weißen Schnurrbart hatte. Endlich war ich fertig mit dem Gedicht, holte die Milch, trank die ganze Flasche und ging wieder ins Bett. Am nächsten Morgen hatte ich einen permanenten Milchschnurrbart, der nie wegging. Das Ende. Milchmustache. Und das ist eigentlich zum Teil wahr, weil als Kind wollte ich immer viel Milch trinken, hatte immer einen Milchschnurrbart, aber ich soll eigentlich nicht so viel Milch trinken, weil es nicht so gesund ist. So, immer denken, die Wörter mit Ach, aber zwei sind ein bisschen anders. Sie haben L und N. Die Wörter mit Ich, Gesicht
hat ein S und ein T, Gedicht hat ein D und ein T, Geschichte hat SCH und ein T, Licht. Und then die Ausnahme, Milch. Nicht so schwierig. Schreib dein eigenes Milchgedicht oder Geschichte. Okay, die Englischen sind eigentlich viel leichter. Sie sind fast zu leicht. It's long I with silent E ending. You don't hear it. But these sound the same. Buy, cry, dry, fry, my, sky, and try. The only tricky part is you have to remember these R's and then the one with the K. That's really not so hard. They're only 3 letters long. The 3 with the long I and the silent E are fine, mile, and nice. And you can think of a million rhyme words for all of these words. The important thing is long I with silent E. You don't hear that? 3 of them. And these Y words with the R in the second spot except for K. Now here's my story with these. I always try not to cry about my problems by looking at the beautiful blue sky, but not at the bright hot sun, because I don't want to fry my eyes. Because you can. You can damage your eyes by frying them with the sun's rays. So don't look at the sun. Look at the sky. Away from the sun. When my tears are dry and I'm feeling fine, I walk a mile to a friend's house to do something nice for her. And that is actually true, except I can't walk a mile because I have back and knee problems. I used to. So, all the Y, long I sound R, except for sky. And then the 3 words with silent E at the end with long I. These should be easy. This, I think, might be the last spelling test before Christmas. And that is nice. Nice. My Christmas wish is that I could walk a mile without back and knee pain. That would be so fine. And then I wouldn't cry when I try to walk a mile. I do. It hurts. My Christmas wish is that. It would be so nice. Have fun practicing these easy spelling words. Thanks for watching my spelling videos. I don't know if anybody does. It would be nice if you would try to.